Saludos a todos desde la revista 1%, aquí a las 9 de la noche, viendo que la Unión no tiene Estado. Ahí están, acaban de hacer su entrada, estoy transmitiendo un poquito antes porque está puesto para las 9. Los que acaban de hacer entrada ahora son los jueces de la Corte Suprema, los que están presentes, los que han ido. Ahí en esa toma no veo a juez Thomas, fácilmente identificable. Este acto es el juez Garchu. No le tengo puesto audio, pero esto es solamente explicar. Yo mañana voy a salir para Tampa. Esto es el discurso del Estado de la Unión. El procedimiento esto es que el speaker de la Cámara de Representantes, sea el que sea, que en este caso es republicano y es Mike Johnson, invita al presidente, sea el que sea, que en este caso es un demócrata ilegítimo, que se llama Joe Biden, para dar un discurso, para que le diga al pueblo de los Estados Unidos cómo van las cosas, cómo va su administración. Recuerden que las presidencias se llaman administraciones porque es una persona, en este caso al presidente, a que se le entrega poder durante 4 años y él con un grupo de personas supuestamente debe administrar el dinero de los contribuyentes, que es por supuesto lo que menos hacen. Lo que hacen generalmente los políticos de los dos partidos es votar el dinero, pero normalmente mucho más el partido demócrata. Si se le va a decir a alguno de los dos partidos, bueno, la esencia, el modo de existir del partido demócrata es un gobierno grande con programas sociales, por lo tanto tienen que levantar el gasto público para poder subsistir y prometerle cosas a los votantes comprando prácticamente los votos para que voten por ellos. Eso es lo que haría un demócrata. Un republicano pues haría todo lo contrario, se enfocaría, este es el senador Mitt Romney, el republicano se enfocaría en la responsabilidad individual de las personas y en tener esos programas de ayudas y apoyo. Creo que es Byron Donalds, me parece, se parece al de Florida, no sé exactamente si es él, no, creo que no. Lo que haría el republicano es sencillamente utilizar las ayudas que pueda darle el gobierno a los ciudadanos solamente en los casos estrictamente necesarios. Yo estaba hablando el otro día de un programa, ahí está Nancy Pelosi, por supuesto que es ella, vamos allá a dejarnos de cosas tontas, si es un doble, es un doble peor que ella. Y ahí están estos, ahora mismo no los identifico, no tengo la pantalla tan grande como ustedes. Y estaba por ahí Ocasio-Cortez. Lo que le estaba diciendo de los republicanos es que normalmente utilizarían los programas de ayudas del gobierno para casos estrictamente necesarios. El artículo de que le estaba hablando hablaba de lo que se empezó a hacer aquí con la administración Obama. O sea, creo que aquel es, se parece a Bob Menéndez. No sé si lo veo bien. Lo que se estaba haciendo aquí a partir de Obama es comenzar a poner a millones de personas a darle ayudas, a darle dinero gratis, sin trabajar, poner a cada vez más a millones de personas a recibir este tipo de ayudas hasta que el sistema colapse, porque sencillamente no se puede mantener a todas las personas en ese estado. Y entonces ahí que las mismas personas pidieran ayuda del gobierno, el gobierno como El Salvador, que es lo que al final quieren ellos. Tener a todo el mundo dependiente del gobierno. Ahí creo que está Marco Rubio. En algunos momentos llegará el presidente ilegítimo. Vamos a ver cómo es la entrada teatral. Estos son los jueces, creo, de la corte. Vamos a ver la entrada teatral. Si entra, como dice Rafa MX, si viene un clon. Alguien tiene que hablar hoy en el estado de la Unión. Aquí está Rick Scott, senador de la Florida, acaba de pasar por delante de este señor. Este es Lindsey Graham, el canoso que ven ahí, que es un camaleón, que tiene la careta de que está apoyando a Donald Trump ahora, pero es cualquier cosa menos un republicano. Por eso le digo, tengan cuidado con las personas que vean al lado de Trump,
que necesariamente no quiere decir que son patriotas ni que estén apoyando a Trump tampoco. Esto es lo que, en espera de esto, dice Ale que se caerá. Puede ser, porque si ellos ponen a Biden hoy ahí a hacer un papelazo, en cualquier sentido, aunque dé un discurso más o menos coherente que le tienen que haber preparado, pero que en algún momento se le vaya, como dicen, la Catalina, o patine, o tropiece al entrar, todo eso es a propósito. Y lo puede haber hecho incluso hasta un actor. O sea, Biden no va a ir en agosto, esa es la opinión que yo tengo. Y desde luego hay muchos vídeos donde sale, esto es un comercial, déjenme quitar eso ahí, porque esto no, ahí viene. Ahí atrás está este senador de Luisiana, Kennedy, apellido, y delante está Ted Cruz, el primero de todos adelante, Marco Rubio, y de los que identifico, este es Mitt Romney, ahí a la izquierda, uno de los grandes reinos del Senado, que ahora dice que ya no corre más, de Utah, pero a la presidencia contra Obama. Y estoy mirando ahora un poquito más cerca, pero esto es lo que viene. Yo mañana voy a salir para Tampa, yo le voy a dejar los que quieran ver el discurso. Ahora viene Mike Johnson, es el que debe introducir al presidente, según el protocolo. Vamos a ver cómo lo hacen. Y tiene que estar detrás el vicepresidente, en este caso es Kamala Harris, y el speaker. Tienen que pararse detrás del presidente. Como ustedes recuerdan, en uno de los discursos de Trump, porque esto se debe hacer todos los años en el mes de febrero. Como ustedes recuerdan, creo que es un juez de la corte conversando con Rick Scott. Como ustedes recuerdan, en uno de los discursos de Trump de la Unión, Nancy Pelosi, en cuanto Trump acabó el discurso, rompió el discurso delante de las cámaras. Esto fue, aunque las personas, este es más Gex, creo, aunque las personas no consideren el valor de esto, yo creo que eso fue un punto de inflexión aquí en la historia de los Estados Unidos. O sea, el hecho de que se le permitiera a una Speaker of the House romper el discurso del presidente en público, eso bastaba para que el Partido Republicano al día siguiente le hiciera un impeachment a Nancy Pelosi. Esto es una prueba más de que con el Partido Republicano no se va a ninguna parte. Ahí está el juez Gorsuch, creo que era el que estaba ahí, y ahora le alejaron la cámara. Pero al Partido Republicano permitir que Nancy Pelosi le rompiera el discurso a Trump en delante de millones de personas de los Estados Unidos, porque los discursos del Estado de la Unión de Trump la gente sí lo veía. Si acaso las personas lo verán, más bien por curiosidad, a ver si se cae Biden. Ahí tienen a Vladimir Ilich Lenin, digo, no, a Bernie Sanders, el que tiene el retrato de Lenin en su oficina, muy risueño. Parece que con el rumbo socialista que tiene el país, pues él debe estar bastante contento con esto. Y creo que la que estaba hablando con él, creo que era Liza Murkowski, si no me falla la memoria, creo que es la jueza Sotomayor la que está ahora ahí. Pero esto es una muestra de lo que puede pasar ahora. Y cualquiera que ve esto se piensa que en Estados Unidos hay de verdad un gobierno. O sea, si ustedes ven toda esta gente vestidas ahí de traje, con aspecto de personas decentes, cuando la mayoría de las personas que están ahí son unos delincuentes. Por supuesto, empezando por todos los congresistas demócratas y senadores demócratas. Y si hay alguna buena persona en esto y me digan, no, estás siendo muy absoluto, estás siendo muy subjetivo, tú no conoces a esas personas. Mira, si usted está en un partido que ahora mismo coge a niños pequeños en las escuelas para enseñarle temas de sexualidad y usted está viendo que su partido aprueba y apoya todas esas cosas y usted sigue militando en ese partido, usted no vale 2 centavos, usted no vale un medio, como decía Andrés Pascual. Y ese es el sencillo razonamiento de abuso infantil en el que me baso yo para decirle que ni un solo senador y ni un solo congresista demócrata que hay ahí ahora sentado vale un medio, ni uno solo.
Y entonces cuando te vas al lado de los republicanos, ahí sí puedes tener algunos que sí son más coherentes, pues, por cierto, una minoría bastante reducida. Claro, tienes más de 200 republicanos. Yo te diría que yo sacaría de ese saco unos 20 o 30. No se ve Juez Thomas, como dice Silvia. Ahí sí se ve a la Nancy Pelusa. Yo sacaría de los republicanos en el Congreso unos 20 o 30 y en el Senado, si acaso, unos 10 o 12 o 14. Ese es el asunto. Y el ilegítimo debía entrar a las 9, ya son las 9:09, por lo que estoy mirando. Así que no se ve por ahí. Cuando llegue el ilegítimo y lo presente el speaker, que es como debe ser, pues ahí voy a poner el audio para que ustedes vean. Déjame ver si esto tiene subtítulos para que sea algunos lo puedan leer. No, no tiene. Pero sí creo que es importante ver lo que va a decir, porque esto está mandado desde arriba, como ustedes quieran, pero el Estado de la Unión que va a dar Biden hoy va a ser un Estado bueno. O sea, hubo inflación, eso es lo que va a decir, pero en estos momentos ya está bajando. Parece que no va al mercado a comprar, ni va a pedir algún servicio, porque las cosas de un mes a otro tú ves que se encarecen un poco más. Por lo tanto, la inflación no está bajando. Aquí vienen, creo que esta es la mujer del ilegítimo, no sé, no veo bien. Aquí hay varias momias que aplauden. Recuerden que ahí hay, sí, la primera dama creo que llegó. Recuerden que hay varias momias que aplauden porque hay, empezando esta que está ahí, que tiene más de 80 años, Nancy Pelosi. Personajes de estos que son dinosaurios o momias, que se murieron hace un tiempo, pero todavía están en el Congreso y en el Senado. Y ahí viene el speaker, me imagino yo que hacer el anuncio de la noche. Y creo que vamos a tener el placer de aplaudir al presidente ilegítimo cuando entre. Le repito, les voy a dejar el audio para que lo escuchen. Yo voy a estar yéndome para Tampa mañana. Hoy no voy a estar mucho rato por aquí, pero sí lo voy a dejar ahí en vivo en el momento en que ya venga el presidente. Déjenme ver si se me va algunas veces la palabra presidente, espero que ustedes me disculpan. O sea, se me va. El presidente no es. Biden al menos no fue electo legítimamente. Aquí se violó la Constitución y los partidos se empeñan en ignorar eso. O en no hacer nada con eso, y la Corte Suprema tampoco. Que le están cambiando el pamper. Bueno, esta parte no la sé si le está cambiando el pamper, ¿no? Realmente no sé si le está cambiando el pamper. No, déjame decirte, yo sí creo que hay que ver lo que va a decir. Aquí tienen a este, que es el ministro de Transporte, el señor que dio a luz Jimaguas, pero no se sabe si fue él o el esposo, el que dio a luz Pete Buttigieg, era el que estaba ahí hace unos segundos. Sí, yo estaba con Jorge Díaz La Poderosa. Hace unos segundos apareció ahí Pete Buttigieg. Aquí tienen al señor Mayorkas, orgullo de los cubanos, en el Congreso, el que abrió la frontera para que entrara todo el mundo. Sí, no sé si le estarán cambiando. Ahí tienen a Buttigieg. Este es el que dio a luz Jimaguas, él o el esposo, uno de los dos, y después salió de licencia de maternidad después del parto que tuvieron. Y los Jimaguas deben estar bien, ojalá que tengan buena salud, lo están criando ellos dos juntos. Ya le digo que estuvo en el proceso de maternidad, no sé cuál de los dos fue en el hospital. Aquí vienen, y ya le digo, cuando ustedes ven tanta gente aquí, chicos, no sé, pero déjame decirte, él dijo con toda su cara
que él estaba de licencia de maternidad en un momento en que había una crisis con el transporte en California y los camiones. Dijo, no, nosotros acabamos de tener Jimagua y estamos de licencia de maternidad, por lo menos no. Y creo que dijo maternidad. Fíjense que ahí es donde viene el chiste. Aquí tienen a Mallorca, qué clase de descarado es este hombre, tiene la frontera abierta completamente y tiene la cara de pararse en los medios a decir que ellos están haciendo mucho y que están... Sí es importante ver lo que van a decir. Yo voy a dejar el discurso ahí en vivo para los que quieran verlo por mi canal. Si lo van a ver por otro lugar, que se queden aquí. Sí es importante porque les va a dar una muestra de cuánto hay de Biden hasta el 19 de agosto, que, repito, ese no es el día que va a salir él de la presidencia, ese es el día de la convención demócrata, donde van a decir cuál es el que va a aspirar por él en noviembre. Y repito, esto es una opinión mía, pero él sí se va a mantener en la presidencia hasta exactamente el 20 de enero del 2025, que es cuando tiene que entregarle poder a las 12 del día al presidente entrante. Ahí tienen ahí a la primera dama ilegítima de los Estados Unidos, esto es histórico. Desde luego que es primera vez que hay una primera dama ilegítima en los Estados Unidos. Sí, no, ya veo que Lázaro no tiene, como dice, ganas de soplarse la píldora. Sí, sí, no es nada entretenido ver una momia parlante. Sí va a dar una idea de las mentiras. En cuanto al crimen, les voy a decir lo que pienso que va a decir. Esta es Lauren Boebert, que es esta congresista creo que es esa, republicana, que es de la parte de los republicanos más conservadores que se han opuesto a muchas de las cosas. Integró un movimiento para sacar de ahí a Kevin McCarthy. Integró un movimiento que no quería tampoco poner a Kevin McCarthy, Lauren Boebert. Ocasio-Cortez estaba por ahí hace un ratico y ahí se enfocan en la primera dama. Y les decía, en cuanto al crimen, Biden le va a echar la culpa a los republicanos de la tasa de criminalidad, porque va a decir que los republicanos le están mandando buses con inmigrantes ilegales a distintas ciudades ahí en el norte y lo están mandando descontroladamente. Eso hay que hacerlo organizadamente, que los están soltando ahí y que eso está trayendo el crimen. Ahí tienen a Pocahontas, esta señora que bautizó Trump con este nombre, porque es la que dice ella que tiene sangre india y le ha robado mucho dinero a los contribuyentes a eso, Elizabeth Warren. Buena pregunta, que si hay que ir a votar, chicos. Yo creo que la primera republicana, aquí la votación en la Florida es el 19, y yo creo que al retirarse Nikki Haley, ya no hay ningún candidato activo en la boleta, pero de todas formas harían bien las personas en ir y votar por Trump. Los que quieran ver un apoyo contundente al presidente, pues desde luego que lo pueden hacer. La votación aquí en Miami-Dade va a estar 2 semanas. Esta semana, la que viene, y el día 19 son las elecciones. Eso era hasta que empezó la elección. Y ahora, después del Super Tuesday, que se retiró Nikki Haley, pues, y ahí viene, vamos a ver cómo camina esto. Vamos a ver cómo camina esto. Vamos a ver cuál de estos Biden es. Y cuál de ellos es el que sacan hoy. Este que le falta un poco de pelo atrás. Pero hay una cosa real. Él se para ahí y le da la mano a todo el mundo. Le pueden hacer una careta bien hecha, lo que ustedes quieran, pero cualquiera de estas personas está acabando con el país. Por eso es que no le veo el sentido. ¿Quién es fea? Aquella. En el crimen, como le dije, le va a echar la culpa a los republicanos por lo que están haciendo con los inmigrantes. Con la frontera le va a echar la culpa a los republicanos también, porque va a decir que los republicanos no han votado por apoyar el dinero que pidió, donde se incluía el dinero de Ucrania. Por supuesto, ya no se quiere gastar más dinero para eso y va a echarle la culpa a los republicanos también. En la economía, le va a echar la culpa a los republicanos también. Va a decir que creó más empleos que Trump. Básicamente esto, no creo que hable mucho del dinero de Ucrania, o sea, de la guerra de Ucrania, si acaso lo mencione, porque precisamente él es uno de los que se está robando todo el dinero ahí. Y no creo que... Ahí está al lado Chuck Schumer,
uno de los personajes más siniestros, el líder del Senado demócrata, que se ha parado ahí a decir que los republicanos son unos racistas, cuando el partido racista fue el Partido Demócrata que él representa. A Díaz-Canel y a Maduro. Miren, si ustedes quieren ver algo gracioso, ya se lo dije, miren el periódico de Cuba, miren el Granma en cualquier momento para que vean que es lo mismo que dice Biden aquí en los Estados Unidos y todo. Desde luego tiene que saludar bastante, conversar. Hay una intriga aquí en esto de cómo empezará el discurso. Desde luego, cuando empiecen a hablar y a decir las mentiras que va a decir, los aplausos de la parte demócrata, ahí los tienen, es que ya no ha empezado y ya lo están aplaudiendo los demócratas. Miren, esto es lo más cínico y lo más hipócrita que se puede ver en el mundo. Un presidente que está acabando con el país y tienes a todas estas mujeres demócratas aplaudiendo ahí cuando el tipo ni siquiera ha llegado. O sea, es bien cínico, porque si tú fueras un presidente que lo está haciendo bien, pues tu partido, el otro partido puede tener reservas contigo, pero tu partido te puede aplaudir. Pero en este caso, y como visten de blanco a todas estas mujeres demócratas del Congreso, pretendiendo con esto mandar mensajes con blanco con el color de la pureza, lo más ridículo que hay. Y lo más ridículo que hay es todas las mujeres negras demócratas que hay en ese partido. Ridículo también. Hoy me decía alguien, ¿por qué tú no hablas de los blancos? Bueno, los blancos igual. Yo dije hoy que la blanca de ojos verdes, Jay Saki, la habían sacado del speaker, del vocero del presidente Biden, del legítimo Biden, para poner a una señora simplemente por ser de raza negra y lesbiana, como pusieron a la de la Corte Suprema también. El problema de la terminología aquí de negros y blancos, quien lo trae es el Partido Demócrata. Aquí hay una constitución que nos hace a todos creados iguales. Y el Partido Demócrata es bien despreciable porque, en primer lugar, el Partido Demócrata desprecia a todos los negros que son republicanos. Y eso no debería ser, porque cada negro y cada blanco y cada rubio y cada chino tiene el derecho a elegir el partido en el que quiere estar. Y simplemente por tú ser negro y ser republicano, eso es una bajeza, que te desprecien y que te hagan campaña en contra. La cubana republicana de Nueva York saludando a Biden. Bueno, es que hay que ser bien cínico para saludar a un presidente como este. Déjeme decirle, cualquiera que lo salude. Fíjense que ahí ya no estoy haciendo distinción ninguna. La cortesía, ahí viene Mitt Romney, que le va a dar la mano a Biden, ahí lo tienen, senador republicano, aspirante a la presidencia republicana con Obama. Y ahí está muerto de la risa porque son amigos. Y el otro que está al lado es Joe Manchin, senador demócrata que en algún momento se dijo que podía también estar considerado para la presidencia de Virginia. Así que nada, sigue esta es la parte de Hollywood, de las estrellas de cine, tirándose fotos. Ya les digo, si los republicanos desprecian a los negros, si los demócratas desprecian a los negros republicanos, a los negros demócratas del Congreso debería darle vergüenza militar en ese partido que tanto pisoteó a los negros aquí en los Estados Unidos durante 200 años. Yo tengo varios videos de eso y es bien bochornoso que estén en ese partido. De verdad que se los digo. Pero bueno, ellos tienen la decisión de cada cual hace lo que quiera. Y miren, esto era cuando hace poco le dijeron a Díaz-Canel, yo me erizo. Los que no han visto los videos esos de Cuba, yo me erizo. Porque tengo al presidente delante, un hombre importante en los Estados Unidos. Ahí está Chuck Schumer, el senador líder del Senado, demócrata. Es que esto vale la pena ver la muestra de hipocresía más grande que pueden tener los seres humanos. Mira esta señora de raza negra dándole un beso a este viejo asqueroso, que es lo que es cuando se ha puesto a mirar muchachitas y este tipo de cosas. Y estar en ese partido demócrata, que es una vergüenza para los ciudadanos negros de este país. Y sin embargo, ahí van a ver muchísimos de ellos porque, como decía el colega Enrique Encinosa en su programa El Mundo al Día, estos son negros que han hecho un modo de vida de la negritud. O sea, se meten en el Partido Demócrata, se fingen defensores de su raza, cuando en realidad lo que hacen es comprar sus votos
para que ellos los reelijan una y otra vez. Para los que no saben cómo funciona esto, esos son distritos que se hacen de mayoría de población negra y no hay manera que elijan ahí, en esos distritos, hay muchos en el país, no hay manera que elijan a una persona que no sea negra y que no sea demócrata, porque es un distrito donde la mayoría de la población es de raza negra y estos distritos están formados a propósito. Aquí hay uno que creo que es el distrito 23 de la Florida, si no me equivoco, búsquenlo después, 23 o el 24, donde hay una congresista demócrata ahí de raza negra que se llama Federica Wilson, que lleva ahí como 30 años y no hay manera de que elijan a otra persona que no sea Federica Wilson. Ahora se le tiró la Bernie Spicer, una mujer negra, pero de los patriotas, republicana, se tiró contra ella y en ese distrito, en ese lugar, todas las personas de raza negra siguieron votando por la demócrata Federica Wilson. Y la culpa no la tienen ellos, o sea, como le pasa, digo yo, a los cubanos, la culpa del desastre que tienen los cubanos recién llegados aquí en el sur de la Florida, y de estas personas de raza negra que durante tantos años los han engañado, ha sido un problema de educación, ha sido un problema en el caso de los cubanos, Fidel Castro les metió el bicho del socialismo del cuerpo, en el caso de las personas de raza negra, les han dicho que los republicanos son unos racistas, los programas escolares no los enseñan, realmente hay muchas personas que no tienen un nivel educacional, que no saben, pero el día que se le enseñe a estos muchachos, a estos escolares, lo que ha sido el Partido Demócrata con los negros de los Estados Unidos, ni un solo negro vota más por el Partido Demócrata nunca en su vida, empezando por los más de 3.000 negros muertos y linchados en el sur, ahorcados. Sí, yo creo que sí, que puso eso. Sí, cuando vaya a llegar Biden ahí arriba, ya no va a poder, ya se va a quedar dormido. Yo voy a poner el audio en cualquier momento. El Speaker Johnson, este republicano, es otro que bien baila. No vayan a pensar que el Speaker de Johnson también es harina buena. Este es otro ahí, que es otro ridículo también, y otro reino de la gente de Kevin McCarthy. Vamos a ver qué dice Ahí está Elizabeth Warren, Pocahontas, aplaudiendo a un hombre que está haciendo muy buena presidencia, por eso es que hay que aplaudirlo tanto. Hay que aplaudirlo tanto porque está haciendo muy buena presidencia para los Estados Unidos. Le voy a dejar el audio. Good evening. If I were smart, I'd go home now. Mr. Speaker, Madam Vice President, members of Congress, my fellow Americans, in January 1941, Franklin Roosevelt came to this chamber to speak to the nation, and he said, I address you at a moment unprecedented in the history of the Union. Hitler was on the march. War was raging in Europe. President Roosevelt's purpose was to wake up Congress and alert the American people. Miren, déjenme quitarle el audio un momento porque ha empezado de una manera tan asquerosa que quiero comentarles esto un momentito. Mira, en primera, parece que le dieron la orden de que empezara a hablar gritando. Él no empezó a saludar normal, ladies and gentlemen, o esto, que sé yo, que además ya para ellos no hay señoras y señores. Pero empieza hablando del presidente Roosevelt y de 1941. Ahora yo quité el audio, ahora no lo estoy viendo. Miren, el presidente Roosevelt en 1941, okay, lo que se había hecho elegir por tercera vez presidente de los Estados Unidos, violando la palabra de Washington. Y él empieza hablando, Biden ahora mismo, lo primero que dijo empezó su discurso hablando del presidente Roosevelt y de la dificultad que tenía Estados Unidos en la guerra, que por fin se entró ese año después del ataque a Pearl Harbor, que permitió Roosevelt, por cierto. Pero lo que no te va a decir él ahí es que Roosevelt en la convención demócrata
habló con varios demócratas para que lo volvieran a proponer presidente de los Estados Unidos, que había sido la convención esa fue en noviembre de 1940. Y lo proponen ahí en noviembre, un poquito antes, por supuesto, porque la elección es en noviembre. La convención se hizo normalmente como se hace en julio. Lo proponen y él va a elecciones en noviembre de 1940 y vuelve a ser electo por tercera vez presidente de los Estados Unidos. Y después volvió a ir en el 44, en noviembre, volvió a hacer lo mismo. Lo mismo que van a hacer ahora con Biden. Van a ir a la convención demócrata sin que haya habido una votación previa y ahí van a elegir a un candidato que va a sustituir a Biden. Eso es lo que van a hacer ahora el 19 de agosto. Pero Biden, justamente, y cojan el mensaje, empezó hablando de Roosevelt. Y Roosevelt había un candidato demócrata y sin embargo lo quitaron para poner a Roosevelt otra vez como presidente por tercera vez. Eso pasó en noviembre, en la convención. Pasó como en julio de 1940 y en noviembre reeligieron a Roosevelt, volvió a ir a elecciones por tercera vez, le ganó al republicano que estaba, que era John Dewey, creo. Dewey expiró 2 veces, no fue ahí en el 40. Y entonces lo eligen. Así ha empezado Biden el discurso de la Unión. Hablando de un presidente americano que es uno de los peores presidentes de la historia de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, que hoy en día la propaganda trata de presentárselo como uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos. Presidente que trató de implantar aquí fascismo en los Estados Unidos, fijando los precios y obligando a los productores, a los fabricantes a vender a un precio. Presidente que no apoyó nunca las leyes anti-linchamiento para que no siguieran linchando negros en los Estados Unidos. Y ahí Biden ahora le va a hacer reconocimiento público y guataquería a algunos cuantos que estén robando el dinero con él, que estén, dinero que se aprueba en el Congreso y que va a parar a cualquier mano menos a donde tiene que ir. Así que de vez en cuando dirá. Le parece que le dijeron que hablara alto. Yo voy a volver a poner el audio ahora, pero realmente me indignó bastante que empezara hablando de Franklin Delano Roosevelt y por eso fue que lo quité. Voy a ir con el audio otra vez del presidente legítimo o momia potente hablando alto hoy. To do us harm. My message to President Putin, who I've known for a long time, is simple. We will not walk away. We will not bow down. I will not bow down. In a literal sense, history is watching. History is watching. Just like history watched 3 years ago on January 6th, when insurrectionists stormed this very Capitol and placed a dagger to the throat of American democracy. Many of you are here on that darkest of days. We all saw with our own eyes the insurrectionists were not patriots. They'd come to stop the peaceful transfer of power, to overturn the will of the people. January 6th lies about the 2020 election and the plots to steal the election posed a gravest threat to U.S. democracy since the Civil War. But they failed. America stood. America stood strong and democracy prevailed. We must be honest. The threat to democracy must be defended. My predecessor and some of you here seek to bury the truth about January 6th. I will not do that. This is the moment to speak the truth and to bury the lies. Here's the simple truth. You can't love your country only when you win. As I've done ever since being elected to office, I ask all of you without regard to party to join together and defend democracy.
Remember your oath of office of defending against all threats, foreign and domestic. Respect free and fair elections. Restore trust in our institutions. And make clear political violence has absolutely no place in America, zero place. Again, it's not hyperbole to suggest history is watching. We're watching. Your children and grandchildren will read about this day and what we do. History is watching another assault on freedom. Joining us tonight is Latoya Beasley, a social worker from Birmingham, Alabama. 14 months ago, she and her husband welcomed a baby girl thanks to the miracle of IVF. She scheduled treatments to have that second child. But the Alabama Supreme Court shut down IVF treatments across the state, unleashed by a Supreme Court decision overturning Roe v. Wade. She was told her dream would have to wait. What her family had got through should never have happened. Unless Congress acts, it could happen again. So tonight, let's stand up for families like hers. To my friends across the aisle, don't keep this waiting any longer. Guarantee the right to AVF. Guarantee it nationwide. Like most Americans, I believe Roe v. Wade got it right. I thank Vice President Harris for being an incredible leader, defending reproductive freedom, and so much more. Thank you. My predecessor came to office determined to see Roe v. Wade overturned. He's the reason it was overturned, and he brags about it. Look at the chaos that has resulted. Joining us tonight is Kate Cox, the wife and mother from Dallas. She's become pregnant again and had a fetus of a fatal condition. Her doctor told Kate that her own life and her ability to have children in the future were at risk if she didn't act. Because Texas law banned her ability to act, Kate and her husband had to leave the state to get what she needed. What her family got through should have never happened as well, but it's happening in too many others. There are state laws banning the freedom to choose, criminalizing doctors, forcing survivors of rape and incest to leave their states to get the treatment they need. Many of you in this chamber and my predecessor are promising to pass a national ban on reproductive freedom. My God, what freedom else would you take away? Look, it's a decision to overturn Roe v. Wade. The Supreme Court majority wrote the following, and with all due respect, justices, women are not without electoral power. Electoral or political power. You're about to realize just how much you're right about. Clearly. Those bragging about overturning Roe v. Wade have no clue about the power of women. But they found out when reproductive freedom was on the ballot. We won in 2022 and 2020, and we'll win again in 2024. If you, the American people, send me a Congress that supports the right to choose, I promise you, I'll restore Roe v. Wade as the law of the land again. Folks, America cannot go back. I'm here tonight to show what I believe is the way forward, because I know how far we come. 4 years ago next week, before I came to office, the country was hit by the worst pandemic and the worst economic crisis in a century. Remember the fear, record losses? Remember the spikes in crime and the murder rate, raging virus that took more than 1 million American lives, of loved ones, millions left behind?
a mental health crisis of isolation and loneliness. A president, my predecessor, failed the most basic presidential duty that he owes to American people, the duty to care. I think that's unforgivable. I came to office determined to get us through one of the toughest periods in the nation's history. We have. It doesn't make news in 1,000 cities and towns. The American people are writing the greatest comeback story never told. So let's tell the story here. Tell it here and now. America's comeback is building the future of American possibilities, building an economy from the middle out and the bottom up, not the top down, investing in all America, in all Americans, to make sure everyone has a fair shot. We leave no one behind. The pandemic no longer controls our lives. The vaccines that saved us from COVID are now being used to beat cancer, turning setback into comeback. That's what America does. That's what America does. Folks, my inherited economy is on the brink. Now our economy is literally the envy of the world. 15 million new jobs in just 3 years, a record, a record. Unemployment at 50-year lows. A record 16 million Americans are starting small businesses, and each one is a literal act of hope. With historic job growth and small business growth for Black and Hispanics and Asian Americans, 800,000 new manufacturing jobs in America and counting. Where is it written we can't be the manufacturing capital of the world? We are, we will. More people have health insurance today. More people have health insurance today than ever before. The racial wealth gap is as small as it's been in 20 years. Wages keep going up, inflation keeps coming down. Inflation has dropped from 9% to 3%, the lowest in the world and tending lower. The landing is and will be soft. And now, instead of importing foreign products and exporting American jobs, we're exporting American products and creating American jobs. Right here in America, where they belong. And it takes time, but the American people are beginning to feel it. Consumer studies show consumer confidence is soaring. Buy America has been the law of the land since the 1930s. Past administrations, including my predecessor, including some Democrats as well in the past, failed to buy American. Not anymore. On my watch, federal projects that you fund, like helping build American roads, bridges, and highways, will be made with American products and built by American workers. Creating good-paying American jobs. And thanks to our CHIPS and Science Act, the United States is investing more in research and development than ever before. During the pandemic, a shortage of semiconductors, chips, that drove up the price of everything from cell phones to automobiles. And by the way, we invented those chips right here in America. Well, instead of having to import them, private companies are now investing billions of dollars to build new chip factories here in America, creating tens of thousands of jobs. Many of those jobs paying $100,000 a year and don't require a college degree. In fact, my policies have attracted $650 billion in private sector investment in clean energy, advanced manufacturing, creating tens of thousands of jobs here in America. And thanks to our bipartisan infrastructure law, 46,000 new projects have been announced all across your communities. And by the way, I noticed some of you strongly voted against it, or they're cheering on that money coming in.
I like it. I'm with you. I'm with you. If any of you don't want that money in your district, just let me know. Modernize our roads and bridges, ports and airports, public transit systems. Removing poisonous lead pipes so every child can drink clean water without risk of brain damage. Providing affordable high-speed internet for every American, no matter where you live, urban, suburban, or rural communities, in red states and blue states. Record investments in tribal communities. Because of my investment in family farms, because I invested in family farms led by my Secretary of Agriculture, who knows more about this than anybody I know, we're better able to stay in the family for those farms and their children and grandchildren won't have to leave home to make a living. It's transformative. The great comeback story is Belvidere, Illinois, home to an auto plant for nearly 60 years. Before I came to office, the plant was on its way to shutting down. Thousands of workers feared for their livelihoods. Hope was fading. Then I was elected to office and we raised the Belvedere repeatedly with auto companies knowing unions would make all the difference. The UAW worked like hell to keep the plant open and get these jobs back, and together we succeeded. Instead of auto factories shutting down, auto factories reopening, a new state-of-the-art battery factories being built to power those cars there at the same. The folks of Belvedere, I say, instead of your town being left behind, your community is moving forward again. Because instead of watching auto jobs in the future go overseas, 4,000 union jobs with higher wages are building the future in Belvedere right here in America. Here tonight is UAW President Shawn Fain, a great friend and a great labor leader. Shawn, where are you? Stand up. And Dawn Sims, a third-generation worker, UAW worker at Belvedere. Shawn, I was proud to be the first president to stand on the picket line, and today, Dawn has a good job in her hometown, providing stability for her family and pride and dignity as well. Showing once again, Wall Street didn't build America. They're not bad guys. They didn't build it, though. The middle class built the country, and unions built the middle class. I say to the American people, when America gets knocked down, we get back up. We keep going. That's America. That's you, the American people. It's because of you America's coming back. It's because of you our future is brighter. It's because of you that tonight we can proudly say the state of our union is strong and getting stronger. Tonight, I want to talk about the future of possibilities that we can build together. A future where the days of trickle-down economics are over and the wealthy and the biggest corporations no longer get all the tax breaks. And by the way, I understand corporations. I come from a state that has more corporations invested than every one of your states in the state of the United States combined. And I represented it for 36 years. I'm not anti-corporation, but I grew up in a home where trickle-down economics didn't put much on my dad's kitchen table. That's why I determined to turn things around so middle class does well. When they do well, the poor go way up and the wealthy still do very well. We all do well. And there's more to do to make sure you're feeling the benefits of all we're doing.
Americans pay more for prescription drugs than anywhere in the world. It's wrong, and I'm ending it. With the law that I proposed and signed, not one of your Republican buddies voted for it. We finally beat Big Pharma. Instead of paying $400 a month or thereabouts for insulin with diabetes, and it only costs $10 to make, they only get paid $35 a month now and still make a healthy profit. And I want to, but what to do next? I want to cap the cost of insulin at $35 a month for every American who needs it. Everyone. For years, people have talked about it, but finally we got it done. Gave Medicare the power to negotiate lower prices on prescription drugs, just like the VA is able to do for veterans. That's not just saving seniors money, it's saving taxpayers money. We cut the federal deficit by $160 billion. Because Medicare will no longer have to pay those exorbitant prices to Big Pharma. This year, Medicare is negotiating lower prices for some of the costliest drugs on the market to treat everything from heart disease to arthritis. It's now time to go further and give Medicare the power to negotiate lower prices for 500 different drugs over the next decade. They're making a lot of money, guys. And they'll still be extremely profitable. Will not only save lives, it will save taxpayers another $200 billion. Starting next year, the same law caps total prescription drug costs for seniors on Medicare at $2,000 a year, even for expensive cancer drugs that cost $10,000, $12,000, $15,000. Now I want to cap prescription drug costs at $2,000 a year for everyone. Folks, I'm going to get in trouble for saying that, but if you want to get an Air Force One and fly to Toronto, Berlin, Moscow, well, even Moscow, probably. And bring your prescription with you, and I promise you I'll get it for you for 40% the cost you're paying now. Same company, same drug, same place. Folks, the Affordable Care Act, the old Obamacare, is still a very big deal. Over 100 million of you can no longer be denied health insurance because of pre-existing condition. But my predecessor, and many in this chamber, want to take this prescription drug away by repealing Affordable Care Act. I'm not going to let that happen. We stopped you 50 times before, and we'll stop you again. In fact, I'm not only protecting it, I'm expanding it. The enacted tax credits of $800 per person per year reduce health care costs for millions of working families. That tax credit. Whatever you do it for less at Harbor Freight. To state the obvious, women are more than half our population, but research on women's health has always been underfunded. That's why we're launching the first ever White House initiative on women's health research, led by Jill, doing an incredible job as First Lady. To pass my plan for $12 billion to transfer women's health research and benefit millions of lives all across America. I know the cost of housing is so important to you. If inflation keeps coming down, mortgage rates will come down as well, and the Fed acknowledges that. But I'm not waiting.
I want to provide an annual tax credit that will give Americans $400 a month for the next 2 years as mortgage rates come down, to put toward their mortgages when they buy their first home or trade up for a little more space. Just for 2 years. And my administration is also eliminating title insurance on federally backed mortgages. When you refinance your home, you can save $1,000 or more as a consequence. For millions of renters, we're cracking down on big landlords who use antitrust law, who break antitrust laws by price fixing and driving up rents. We've cut red tape so builders can get federally financing, which is already helping build a record 1.7 million new housing units nationwide. Now pass and build and renovate 2 million affordable homes and bring those rents down. To remain the strongest economy in the world, we need to have the best education system in the world. And I suspect all of you, want to give every child, a good start by providing access to preschool for 3 and 4 years old. You know, I think I pointed out last year, that children coming from broken homes where there's no books, they're not read to, not spoken to very often, start school, kindergarten, or first grade, having heard 1 million fewer words spoken. Well, studies show that children who go to preschool are nearly 50% more likely to finish high school, go on to earn a 2- and 4-year degree, no matter what their background is. I met a year and a half ago with the leaders of the Business Roundtable. They were mad that they were angry. They were discussing why I wanted to spend money on education. I pointed out to them as vice president, I met with over 182 of those folks. Don't hold me to the exact number. And I asked them what they need most, the CEOs. And you've had the same experience on both sides of the aisle. They say a better educated workforce, right? So I looked at them and I say, I come from Delaware. DuPont used to be the 8th largest corporation in the world. And every new enterprise they bought, they educated the workforce to that enterprise. But none of you do that anymore. Why are you angry with me providing you the opportunity for the best educated workforce in the world? And they all looked at me and said, I think you're right. I want to expand high-quality tutoring and summer learning to see that every child learns to read by 3rd grade. I'm also connecting local businesses and high schools so students get hands-on experience and a path to a good-paying job, whether or not they go to college. And I want to make sure the college is more affordable. Let's continue increasing the Pell Grants to working and middle-class families and increase record investments in HBCUs and minority-serving institutions, including Hispanic institutions. When I was told I couldn't universally just change the way in which we dealt with student loans, I fixed 2 student loan programs that already existed to reduce the burden of student debt for nearly 4 million Americans, including nurses, firefighters, and others in public service. Like Keenan Jones, a public educator from Minnesota, who's here with us tonight. Keenan, where are you? Keenan, thank you. He's educated hundreds of students so they can go to college. Now he's able to help, after debt forgiveness, get his own daughter to college.
Folks, look. Such relief is good for the economy because folks are now able to buy a home, start a business, start a family. While we're at it, I want to give public school teachers a raise. By the way, the first couple of years, we cut the deficit. Now, let me speak to the question of fundamental fairness for all Americans. I've been delivering real results in fiscally responsible ways. We've already cut the federal deficit. We've already cut the federal deficit over $1 trillion. I signed the bipartisan deal to cut another $1 trillion in the next decade. It's my goal to cut the federal deficit another $3 trillion by making big corporations and the very wealthy finally beginning to pay their fair share. Look, I'm a capitalist. You want to make or can make a million or millions of bucks, that's great. Just pay your fair share in taxes. A fair tax code is how we invest things to make this country great. Healthcare, education, defense, and so much more. But here's the deal. The last administration enacted a $2 trillion tax cut, overwhelmingly benefit the top 1%, the very wealthy and the biggest corporations, and exploded the federal deficit. They added more to the national debt than any presidential term in American history. Check the numbers. Folks at home, does anybody really think the tax code is fair? Do you really think the wealthy and big corporations need another $2 trillion tax break? I sure don't. I'm going to keep fighting like hell to make it fair. Under my plan, nobody earning less than $400,000 a year will pay an additional penny in federal taxes. Nobody, not one penny. And they haven't yet. In fact, the child tax credit I passed during the pandemic cut taxes for millions of working families and cut child poverty in half. Restore that child tax credit. No child should go hungry in this country. The way to make the tax code fair is to make big corporations and the very wealthy begin to pay their fair share. Remember in 2020, 55 of the biggest companies in America made $40 billion and paid zero in federal income tax. Zero. Not anymore. Thanks to the law I wrote and we signed, big companies have to pay a minimum of 15%. But that's still less than working people pay in federal taxes. It's time to raise corporate minimum tax to at least 21%. So every big corporation finally begins to pay their fair share. I also want to end tax breaks for big pharma, big oil, private jets, massive executive pay when it's only supposed to be $1 million that could be deducted. They can pay them $20 million if they want, but deduct $1 million. End it now. You know, there are 1,000 billionaires in America. You know what the average federal tax is for those billionaires? No. They're making great sacrifices, 8.2%. That's far less than the vast majority of Americans pay. No billionaire should pay a lower federal tax rate than a teacher, a sanitation worker, or a nurse. I propose a minimum tax for billionaires at 25%, just 25%. You know what that would raise? That would raise $500 billion over the next 10 years. And imagine what that could do for America. Imagine a future with affordable child care. Millions of families can get they need to go to work to help grow the economy. Imagine a future with paid leave, because no one should have to choose between working and taking care of their sick family member. Imagine the future of home care and elder care and people living with disabilities
so they can stay in their homes and family caregivers can finally get the pay they deserve. Tonight, let's all agree once again to stand up for seniors. Many of my friends on the other side of the aisle want to put Social Security on the chopping block. If anyone here tries to cut Social Security, Medicare, or raise the retirement age, I will stop you. The working people who built this country pay more into Social Security than millionaires and billionaires do. It's not fair. We have two ways to go. Republicans can cut Social Security and give more tax breaks to the wealthy. That's the proposal. Oh no, you guys don't want another $2 trillion tax cut? I kind of thought that's what your plan was. Well, that's good to hear. You're not going to cut another $2 trillion for the super wealthy. That's good to hear. I'll protect and strengthen Social Security and make the wealthy pay their fair share. Look, too many corporations raise prices to pad their profits, charging more and more for less and less. That's why we're cracking down on corporations that engage in price gouging and deceptive pricing, from food to healthcare to housing. In fact, the snack companies think you won't notice if they change the size of the bag and put a hell of a lot fewer, same size bag, put fewer chips in it. No, I'm not joking. It's called shrinkflation. Pass Bobby Casey's bill and stop this. I really mean it. You probably all saw that commercial on Snickers bars. You get charged the same amount, and you got about, I don't know, 10% fewer Snickers in it. Look, I'm also getting rid of junk fees. Those hidden fees at the end of your bill that are there without your knowledge. My administration announced we're cutting credit card late fees from $32 to $8. Banks and credit card companies are allowed to charge what it costs them to instigate the collection. And that's more a hell of a lot like $8 and 30-some dollars. They don't like it. Credit card companies don't like it. But I'm saving American families $20 billion a year with all the junk fees I'm eliminating. Folks at home, that's why the banks are so mad. It's $20 billion in profit. I'm not stopping there. My administration has proposed rules to make cable, travel, utilities, and online ticket sellers tell you the total price up front so there are no surprises. It matters. It matters. And so does this. In November, my team began serious negotiation with a bipartisan group of senators. The result was a bipartisan bill with the toughest set of border security reforms we've ever seen. Oh, you don't think so? Oh, you don't like that bill, huh? That conservatives got together and said it was a good bill? I'll be darned. That's amazing. That bipartisan bill would hire 1,500 more security agents and officers, 100 more immigration judges to help tackle the backload of 2 million cases, 4,300 more asylum officers, and new policies so they can resolve cases in 6 months instead of 6 years now. What are you against? 100 more high-tech drug detection machines to significantly increase the ability to screen and stop vehicles smuggling fentanyl into America. That's killing thousands of children. This bill would save lives and bring order to the border. It will also give me and any new president new emergency authority to temporarily shut down the border when the number of migrants at the border is overwhelming.
The Border Patrol Union has endorsed this bill. The Federal Chamber of Commerce is, yeah. You're saying low, look at the facts. I know you know how to read. I believe that given the opportunity for a majority in the House and Senate would endorse the bill as well, the majority right now. But unfortunately, politics has derailed this bill so far. I'm told my predecessor called members of Congress in the Senate to demand they block the bill. He feels political win, he viewed it as a political win for me and a political loser for him. It's not about him, it's not about me. I'd be a winner, not really. Lincoln Riley, an innocent young woman who was killed by an illegal. That's right. But how many of thousands of people being killed by illegals? To her parents, I say, my heart goes out to you, having lost children myself. I understand. But look, if we change the dynamic at the border, people pay these smugglers $8,000 to get across the border because they know if they get by and let into the country, it's 6 to 8 years before they have a hearing. And it's worth it taking the chance of the $8,000. But if it's only 6 weeks, the idea is it's highly unlikely that people will pay that money and come all that way, knowing that they'll be able to be kicked out quickly. Folks, I would respectfully suggest my Republican friends owe it to the American people, get this bill done. We need to act now. And if my predecessor is watching, instead of paying politics and pressuring members of Congress to block the bill, join me in telling the Congress to pass it. We can do it together. But that's what he apparently here's what he will not do. I will not demonize immigrants saying they are poison in the blood of our country. I will not separate families. I will not ban people because of their faith. Unlike my predecessor on my first day in office, I introduced a comprehensive bill to fix our immigration system. Take a look at it. It has all these and more. Secure the border. Provide a pathway to citizenship for dreamers, and so much more. But unlike my predecessor, I know who we are as Americans. We're the only nation in the world with a heart and soul that draws from old and new. Home to Native Americans, and ancestors have been here for thousands of years. Home to people of from every place on earth. They came freely. Some came in chains. Some came when famine struck, like my ancestral family in Ireland. Some to flee persecution, to chase dreams that are impossible anywhere but here in America. That's America. And we all come from somewhere, but we're all Americans. Look, folks, we have a simple choice. We can fight about fixing the border, or we can fix it. I'm ready to fix it. Send me the border bill now. A transformational moment in history happened 59 years ago today in Selma, Alabama. Hundreds of foot soldiers for justice marched across the Edmund Pettus Bridge, named after the Grand Dragon of the Ku Klux Klan, to claim their fundamental right to vote. They were beaten, they were bloody, and left for dead. Our late friend and former colleague, John Lewis, was on that march. We miss him. Joining us tonight
Our other marchers, both in the gallery and on the floor, including Betty Mae Fikes, known as the voice of Selma, the daughter of gospel singers and preachers. She sang songs of prayer and protest on that bloody Sunday to help shake the nation's conscience. 5 months later, the Voting Rights Act passed and was signed into law. Thank you. Thank you, thank you, thank you. But 59 years later, there are forces taking us back in time. Voter suppression, election subversion, unlimited dark money, extreme gerrymandering. John Lewis was a great friend to many of us here. But if you truly want to honor him and all the heroes who marched with him, then it's time to do more than talk. Pass the Freedom to Vote Act, the John Lewis Voting Rights Act. And stop denying another core value of America, our diversity across American life. Banning books, it's wrong. Instead of erasing history, let's make history. I want to protect fundamental rights. Pass the Equality Act. And my message to transgender Americans, I have your back. Pass the PRO Act for workers' rights. Raise the federal minimum wage, because every worker has a right to a decent living more than $7 an hour. We're also making history by confronting the climate crisis, not denying it. I don't think any of you think there's no longer a climate crisis. At least I hope you don't. I'm taking the most significant action ever on climate in the history of the world. I'm cutting our carbon emissions in half by 2030, creating tens of thousands of clean energy jobs, like the IBEW work is building and installing 500,000 electric vehicle charging stations. Conserving 30% of America's lands and waters by 2030. And taking action on environmental justice fence line communities smothered by the legacy of pollution. In pattern after the Peace Corps and AmeriCorps, I launched the Climate Corps to put 20,000 young people to work in the forefront of our clean energy future. I'll triple that number in a decade. To state the obvious, all Americans deserve the freedom to be safe. And America is safer today than when I took office. Year before I took office, murder rates went up 30%. 30% they went up. The biggest increase in history. It was then, through my American Rescue Plan, which every American voted against, I might add, we made the largest investment in public safety ever. Last year, the murder rate saw the sharpest decrease in history. Violent crime fell to one of its lowest levels in more than 50 years. But we have more to do. We have to help cities invest in more community police officers, more mental health workers, more community violence intervention. Give communities the tool to crack down on gun crime, retail crime, and carjacking. Keep building trust, as they've been doing by taking executive action on police reform and calling for it to be the law of the land. Directing my cabinet to review the federal classification of marijuana and expunging thousands of convictions for the mere possession, because no one should be jailed for simply using or have it on their record. Take on crimes of domestic violence. I'm ramping up the federal enforcement of the Violence Against Women Act that I proudly wrote when I was a senator, so we can finally end the scourge against women in America.
There are other kinds of violence I want to stop. With us tonight is Jasmine, whose 9-year-old sister Jackie was murdered with 21 classmates and teachers in an elementary school in Uvalde, Texas. Very soon after that happened, Jill and I went to Uvalde for a couple of days. We spent hours and hours with each of the families. We heard their message, so everyone in this room, in this chamber, could hear the same message. The constant refrain, and I was there for hours meeting with every family. They said, do something. Do something. Well, I did do something by establishing the first ever Office of Gun Violence Prevention in the White House, that the Vice President is leading the charge. Thank you for doing it. Meanwhile, my predecessor told the NRA he's proud he did nothing on guns when he was president. Oof. After another shooting in Iowa recently, he said, when asked what to do about it, he said, just get over it. There's his quote, just get over it. I say, stop it. Stop it, stop it, stop it. I'm proud we beat the NRA when I signed the most significant gun safety law in nearly 30 years because of this Congress. We now must beat the NRA again. I'm demanding a ban on assault weapons and high-capacity magazines. Pass universal background checks. None of this. I taught the Second Amendment for 12 years. None of this violates the Second Amendment or vilifies responsible gun owners. You know, as we manage challenges at home, we're also managing crises abroad, including in the Middle East. I know the last 5 months have been gut-wrenching for so many people, for the Israeli people, for the Palestinian people, and so many here in America. This crisis began on October 7th with a massacre by a terrorist group called Hamas, as you all know. 1,200 innocent people, women and girls, men and boys, slaughtered after enduring sexual violence. The deadliest day for the Jewish people since the Holocaust, and 250 hostages taken. Here in this chamber tonight are families whose loved ones are still being held by Hamas. I pledge to all the families that we will not rest until we bring every one of your loved ones home. We also work around the clock to bring home Evan and Paul, Americans being unjustly detained by the Russians and others around the world. Israel has the right to go after Hamas. Hamas ended this conflict by releasing hostages, laying down arms, could end it by releasing the hostages, laying down arms, and surrendering those responsible for October 7th. But Israel has Israel has an added burden because Hamas hides and operates among the civilian population like cowards, under hospitals, daycare centers, and all the like. Israel also has a fundamental responsibility, though, to protect innocent civilians in Gaza. This war has taken a greater toll on innocent civilians than all previous wars in Gaza combined. More than 30,000 Palestinians have been killed, most of whom are not Hamas. Thousands and thousands of innocents, women and children, girls and boys, also orphaned. Nearly 2 million more Palestinians under bombardment or displacement. Homes destroyed, neighborhoods in rubble, cities in ruin. Families without food, water, medicine. It's heartbreaking. I've been working nonstop to establish an immediate ceasefire that would last for 6 weeks to get all the prisoners released, all the hostages released, to get the hostages home and ease the intolerable and humanitarian crisis and build toward an enduring
something more enduring. The United States has been leading international efforts to get more humanitarian assistance to Gaza. Tonight, I'm directing the U.S. military to lead an emergency mission to establish a temporary pier in the Mediterranean on the coast of Gaza that can receive large shipments carrying food, water, medicine, and temporary shelters. No U.S. boots will be on the ground. A temporary pier will enable a massive increase in the amount of humanitarian assistance getting into Gaza every day. And Israel must do its part. Israel must allow more aid into Gaza to ensure humanitarian workers aren't caught in the crossfire. And they're announcing they're going to have a crossing in northern Gaza. To the leadership of Israel, I say this: humanitarian assistance cannot be a secondary consideration or a bargaining chip. Protecting and saving innocent lives has to be a priority. As we look to the future, the only real solution to the situation is a two-state solution over time. And I say this as a lifelong supporter of Israel. My entire career, no one has a stronger record with Israel than I do. I challenge any of you here. I'm the only American president of Israel in wartime. But there is no other path that guarantees Israel's security and democracy. There is no other path that guarantees Palestinians can live in peace with peace and dignity. And there's no other path that guarantees peace between Israel and all of its neighbors, including Saudi Arabia, with whom I'm talking. Creating stability in the Middle East also means containing the threat posed by Iran. That's why I built a coalition of more than a dozen countries to defend international shipping and freedom of navigation in the Red Sea. I've ordered strikes to degrade the Houthi capability and defend U.S. forces in the region. As Commander-in-Chief, I will not hesitate to direct further measures to protect our people and our military personnel. For years, I've heard many of my Republican and Democratic friends say that China is on the rise and America's falling behind. They've got it backwards. I've been saying it for over 4 years, even when I wasn't president. America's rising. We have the best economy in the world. And since I've come to office, our GDP is up, our trade deficit with China is down to the lowest point in over a decade. And we're standing up against China's unfair economic practices. We're standing up for peace and stability across the Taiwan Straits. I've revitalized our partnership and alliance in the Pacific. India, Australia, Japan, South Korea, Pacific Islands. I've made sure that the most advanced American technologies can't be used in China, not allowing to trade them there. Frankly, for all this tough talk on China, it never occurred to my predecessor to do any of that. I want competition with China, not conflict. And we're in a stronger position to win the conflict of the 21st century against China than anyone else, for that matter, than any time as well. Here at home, I've signed over 400 bipartisan bills. There's more to pass my unity agenda. Strengthen penalties on fentanyl trafficking. You don't want to do that, huh? Pass bipartisan privacy legislation to protect our children online. Harness the promise of AI to protect us from peril. Ban AI voice impersonations and more. And keep our truly sacred obligation to train and equip those we send into harm's way and care for them and their families when they come home and when they don't. That's why the song Support and Help of Dennis and the VA, I signed the PACT Act. One of the most significant laws ever, helping millions of veterans exposed to toxins who now are battling more than 100 different cancers. Many of them don't come home.
but we owe them and their families support. We owe it to ourselves to keep supporting our new health research agency called ARPA-H, and remind us that we can do big things like end cancer as we know it, and we will. Let me close with this. Yay. I know you don't want to hear any more, Lindsay, but I got to say a few more things. I know it may not look like it, but I've been around a while. When you get to be my age, certain things become clearer than ever. I know the American story. Again and again, I've seen the contest between competing forces in the battle for the soul of our nation. Between those who want to pull America back to the past and those who want to move America into the future. My lifetime has taught me to embrace freedom and democracy, a future based on core values that have defined America: honesty, decency, dignity, equality, to respect everyone, to give everyone a fair shot, to give hate no safe harbor. Now, other people my age see it differently. The American story of resentment, revenge, and retribution, that's not me. I was born amid World War II when America stood for the freedom of the world. I grew up in Scranton, Pennsylvania, and Claymont, Delaware, among working class people who built this country. I watched in horror as two of my heroes, like many of you did, Dr. King and Bobby Kennedy, were assassinated. And their legacies inspired me to pursue a career in service. I left the law firm and became a public defender because my city of Wilmington was the only city in America occupied by the National Guard after Dr. King was assassinated because of the riots. And I became a county councilman almost by accident. I got elected to the United States Senate when I had no intention of running at age 29. Then vice president of our first black president. Now president to the first women vice president. In my career, I've been told I was too young. By the way, they're going to let me on the Senate elevators for votes sometimes. Not a joke. And I've been told I'm too old. Whether young or old, I've always known what endures. I've known our North Star. The very idea of America is that we're all created equal and deserves to be treated equally throughout our lives. We've never fully lived up to that idea, but we've never walked away from it either. And I won't walk away from it now. I'm optimistic. I really am. I'm optimistic, Nancy. My fellow Americans, the issue facing our nation isn't how old we are, it's how old are our ideas. Hate, anger, revenge, retribution are the oldest of ideas. But you can't lead America with ancient ideas that only take us back. You lead America, the land of possibilities. You need a vision for the future and what can and should be done. Tonight you've heard mine. I see a future where defending democracy, you don't diminish it. I see a future where we restore the right to choose and protect our freedoms, not take them away. I see a future where the middle class finally has a fair shot and the wealthy have to pay their fair share in taxes. I see a future where we save the planet from the climate crisis and our country from gun violence. Above all, I see a future for all Americans. I see a country for all Americans,
and I will always be president for all Americans because I believe in America. I believe in you, the American people. You're the reason we've never been more optimistic about our future than I am now. So let's build the future together. Let's remember who we are. We are the United States of America. And there is nothing beyond our capacity when we act together. God bless you all, and may God protect our troops. Thank you, thank you, thank you. Bueno, pues ya vieron el circo, no, nada nuevo, todo lo mismo que yo les dije que iba a decir, que todo estaba, que vio el discurso, todo está muy bueno, o sea, no, el crimen ha bajado, la inflación la bajó, el ejército lo va a hacer más fuerte que nunca, Estados Unidos está muy bien en la parte del ejército, en el plano internacional está muy bien, la frontera, los republicanos no me quieren ayudar, el único momento ese cuando Marjorie le contestó y entonces le dijo que un ilegal había matado a la muchacha, él le dijo, bueno, ¿y cuántos matan los legales? En fin, yo creo que es hora que los republicanos interrumpan más el discurso de este hombre, porque cuando se para un hombre a decirte tantas mentiras, yo creo que el respeto que se le debe al presidente, aunque tú no estés de acuerdo con sus ideas, tú no estás de acuerdo con él, pero tú lo puedes respetar con lo que dice. Pero creo que en el caso de este hombre eso no funciona porque él no se respeta a sí mismo con todas las mentiras que ha dicho ahí. Yo creo que es esto, sí, el peor estado de la Unión nunca antes. Yo nunca he visto un presidente diciendo tantas mentiras en un discurso de la Unión. Porque es que normalmente los presidentes pueden hacer alguna, ahí tienen a Lenin Sanders saludando, dándole la mano al hombre. Ahora él va a hablar con todo el mundo y cuando llegó habló con todo el mundo y las personas están hablando con él. Eso es para los que dicen que tiene un doble, que tiene no sé qué. Yo creo, hay muchas personas ahí que lo conocen a él hace más de 50, 60 años. Él lleva más de 50 años en el Congreso. Muchas de estas personas que están ahí lo conocen hace más de 30 o 40 años. Yo le digo esto a los que siguen diciendo que es un doble, que puede ser un doble. Bueno, sí, en algún momento los dobles se usan. Pero al final tampoco veo el punto del doble porque el efecto no importa. O sea, el doble, que si hay un doble lo está haciendo peor todavía, está haciendo más malo todavía para los Estados Unidos. Y si es él, bueno, es él. O sea, ¿cuál es la diferencia? Yo todavía no le veo punto a la gente que dice que hay doble. O sea, sí, hay doble, ¿y qué? O sea, ¿qué resuelven con el doble? Y hay otros ahí que dicen que es un doble. Nancy Pelosi, la otra, eso está lleno de dobles ahí. Entonces, personas que se conocen hace 30 o 40 años, creo que es bastante infantil seguir diciendo que estas personas están muertas en Guantánamo, que son dobles, todo eso, y que hay sombreros blancos. Ahí lo que hay viejos demonios, demócratas y republicanos de hace 1.000.000 de años que tienen controlado este país. Y hay otros jóvenes que han entrado. Es hora ya de despertar, hay que despertar en este país porque esa es una de las cosas que le ha hecho mucho daño a la gente aquí. Muchísimo daño se le ha hecho. Todas estas sitios en inglés, de Reproductive News y todas estas cosas, que hay hasta libros escritos que los tengo y que todos son mentiras, que no hay sombreros blancos, no hay nada de eso, nada de eso existe. No hay presidente, que el presidente regresa como el presidente 19 de la corporación. Todas esas cosas las creó el Estado profundo. Acaban de despertar las personas que siguen soñando y siguen creyendo con eso. Han pasado 4 años casi ya y seguimos en lo mismo. O sea, aquí lo que hay es un Estado profundo que lo controla todo en el mundo entero y la agenda globalista sigue avanzando. En España, en Europa se están despertando, la gente se está tirando para la calle. Eso tiene que pasar aquí en los Estados Unidos en algún momento. Si no, se van a volver a robar la elección otra vez. Yo tengo una cosa aquí que vale para este caso y aquí se las tengo. Cada elección va a ser robada hasta que no se arregle el problema. Las boletas por correo, que no haya máquinas de votación,
prueba de ID, identificación para votar, votar en persona. Hasta que no se resuelva eso aquí, las elecciones se las van a seguir robando. Y si le dejan ganar la elección a Trump, porque déjenme decirle, si Trump gana la elección, todo el mundo va a votar por él, pero ellos tienen que dejarlo ganar. Porque si ellos cuentan los votos, Trump no gana. Aunque vote todo el mundo por Trump, si ellos cuentan los votos con las máquinas, Trump no gana. No gana Trump ni gana nadie. Tienen que despertar de ese tipo de cosas. Y ahí van a seguir ellos ahí ahora en toda esta cosa tan ridícula y tan asquerosa de estarse pasando la lengua cada uno por los zapatos. Entre ellos ahí. Ahí tienen ahora va a estar hablando con todo el mundo. O sea, ubíquense lo que es el papel de un doble. El papel de un doble es que no te maten, que esto, que lo otro. No, que ahora hay inteligencia artificial, que la gente se pone careta. Porque tiene que engañar a más de 500 personas ahí. Y si ese fuera el caso, vuelvo a repetir, no importa, porque el resultado es el mismo. Es un hombre que está acabando con el país, aunque tenga un doble, eso no tiene nada que ver. No cambia el resultado de las cosas. Yo creo que, no, yo no hablo aquí más de nadie. Aquí hay muchas personas que yo conozco y estoy hablando de las personas que hablan en inglés, para que me oigan bien. Las personas que hablan en inglés, que sacan las noticias de sitios en inglés. Yo los he visto en el hotel de Trump de Doral, los he visto en reuniones de republicanos. Esto salió de los sitios en inglés, no en español. Estos son sitios que creó el Estado profundo en inglés y son los que han estado engañando a la gente todos estos años. Y él es el típico, mismo Danielito que estuvo ahí en el Capitolio, se encontró con Nancy Pelosi, se encontró con la doble porque a la otra la habían matado en Guantánamo. Esto es una cosa diabólica creada, porque aquí dieron un golpe de Estado, acábense de meter eso en la cabeza, aquí dieron un golpe de Estado en enero y tenían que tranquilizar a la gente para que no salieran a la calle. Y la manera que encontraron de tranquilizar a la gente fue hacerles creer que Trump viraba la semana que viene, que Trump tenía el control del ejército. Recuerdo que dijeron que viraba, bueno, primero recuerdo que iban a coger preso a Biden en enero del 2021, en el momento que fuera a asumir Biden, lo iban a coger preso. Después Trump viraba el 4 de marzo, porque era el día que tomaban los presidentes del poder. Antiguamente, hasta 1932 fue la última elección que se hizo aquí, el presidente entró en el poder el 4 de marzo. Trump viraba en marzo del 2021, pues viraba en agosto del 2021, pues viraba en diciembre del 2022. Todas esas cosas las hizo el Estado profundo para ganar tiempo, porque se dio un golpe de Estado aquí. Tenían que tranquilizar a las personas y hacerle creer a los patriotas que Trump estaba en el poder y que tenía el control del ejército. Todo eso no es real. Acábense de despertar ya que todo eso fue una mentira creada por el Estado profundo. Lastimosamente, muchas personas la creyeron. Estoy hablando de americanos, porque yo voy a esos sitios y a esas reuniones y muchos lo creyeron. Ya, por supuesto, ya la inmensa mayoría de la gente está despertando y no cree en ninguna de esas cosas. Si Trump gana la presidencia de los Estados Unidos, es el presidente que viene ahora, que creo que es el 47, el que viene detrás del 46. Ese cuento de que si la corporación, si hubo una corporación, son cosas reales que han tomado para inventar un cuento de hadas y hacérselo creer a las personas. Y lastimosamente, bueno, pues pasó lo que pasó, pero repito, esto salió de los sitios en inglés, no en español. De ahí fue que salió todo eso. El Estado profundo los creó ahí. Y ese sitio de Reproductive News con Michael Buster, otra que se llamaba Medea Grill y muchos otros que han regado todo eso en las redes en inglés. Y ahí salieron todas estas cosas, porque recuerden que la inmensa mayoría de las personas en los Estados Unidos lo que hablan es inglés, no es español. Por lo tanto, necesitaban engañar a las personas en inglés, no en español. En español son muchos menos. Porque en realidad la inmensa mayoría de los votantes hispanos, no cubanos, son demócratas. Eso no hay necesidad de engañarlos. Esos estaban conformes con que Biden se quedara ahí, con que sacaran a Trump de la presidencia. Eso fue lo que pasó aquí. Así que esto, puedes creer que Trump no tiene un plan. Sí, Trump tiene un plan. Claro que puede tener un plan, pero Trump no es presidente aquí ni de la sala de su casa, como llevan diciendo en esos sitios hace más de 3 años, que Trump es el presidente. Si Trump fuera el presidente aquí, no estuvieran pasando todos los desastres eso. Ni hubieran matado a tantas personas con los pinchazos. No se hubieran permitido todas esas cosas. El presidente es otro, desgraciadamente, es ese viejo decrépito que está ahí, o los que están mandando por encima de él, porque él tampoco, esto es una agenda globalista.
Y él no es el que toma las decisiones aquí en los Estados Unidos, nunca lo ha sido. Así que hay que fajarse por esto, porque si no nos quedamos sin país. Y este es una cosa, es un año determinante en la historia de este país. Este país no aguanta 4 años más de fronteras abiertas y de criminalidad. En serio le digo que no lo aguanta, no lo aguanta, no lo aguanta. Y lo que han hecho es ganar tiempo. Han ganado 3 años preciosos en esto, 3 años y pico, ganando tiempo, estableciendo una dictadura, limitando las libertades de expresión de la gente. Lo que han hecho es ganar tiempo, pero tenían que tranquilizar a los patriotas, y para poder tranquilizar a los patriotas tuvieron que crear toda esta cosa de que Trump estaba en el poder y que regresaba y todo eso, que además en un momento dado ya era bastante infantil, porque hay más de 2.000 muertos ahorcados en Guantánamo, resulta que casi todos los que están ahí ahora son muertos. Esto, si Trump no gana, ¿se perdió América? Yo creo que no, yo creo que si Trump no gana aquí, aquí sí va a pasar algo. O sea, me parece a mí, me parece que los americanos no se van a dejar meter esta segunda, Dios me oiga, que de una manera u otra esto se resuelva ahora en enero, que es cuando Trump va a entrar, en enero del 2025. No sueñen con aviones. Si Trump entra aquí en la presidencia es el 20 de enero del 2025, que es cuando dice la Constitución que entra el presidente. No va a entrar antes, ni ha entrado en ninguno de estos 3 años, ni ha estado en el poder, ni nada de eso. O sea, eso es lo que está pasando. Y hay que acabar de ver la realidad y acabar de despertarse y dejarse de soñar con aviones. Ya los aviones pasaron, ya están ahí, tienen la realidad, la están mirando ahí. Ese hombre que es un farsante, que es un viejo decrépito, está ahí saludando a todo el mundo, y lo saludan los republicanos que tienen poca vergüenza y los demócratas. Todo el mundo los saluda, todo el mundo le da la mano y los mira. Y cuando tiene que despachar con ellos, despacha en el ejército y lo que sea. Y está haciendo ahí figurín de Hollywood. No crean que se va a ir ahora mismo ni nada de eso. Se va a quedar ahí ahora porque esta es la noche de su estrellato. Ha dado un discurso en el Estado de la Unión donde ha dicho que todo está bien y le ha dicho mentiras descaradas al pueblo de los Estados Unidos. Aquí no pasa absolutamente nada. Mañana se levanta todo el mundo y sigue yendo a trabajar. No pasa nada. No pasa nada. Es increíble cómo han tranquilizado a la gente, en unos casos creyendo que Trump está en el poder y en otros casos creyendo que Trump lo va a resolver todo. Déjame decirle, Trump no lo puede resolver todo, aunque llegue ahí. Necesita el apoyo de un partido, de congresistas y senadores y gente que hagan leyes para que cambien esto. Trump solo no lo puede resolver. Dios quiera que salgan esas personas y lo pueda hacer, y que Trump también, Dios quiera, nunca traicione a esa confianza que millones y millones de personas tienen puesta en él como única esperanza. Trump tiene que estar consciente de eso. Trump tiene que estar consciente de los millones de personas que están viendo ahora aquí que la única oportunidad que le queda a los Estados Unidos es un hombre de 70 y pico de años, fuerte, pero un hombre que ya no es un hombre joven como Donald Trump, y tiene bajo sus espaldas esa presión de toda la gente que le está pidiendo eso. Ojalá que Trump nunca lo defraude. O sea, que Trump no defraude a esas personas, creo que sería lo mejor que nos puede pasar. Y a partir de ahí que hayan otras personas que ayuden a Trump en eso y que se arme una gran fuerza aquí. Yo siempre soy optimista en mis mensajes. Yo nunca voy a decir que esto se perdió, ni nada de eso, por mucho que vea el desastre aquí diariamente. Desastre tremendo, día por día. Este país se está cayendo a pedazos. El que no lo quiera ver está muy ciego. Está muy ciego. El que no quiera ver que lo que han hecho es ganar tiempo estos 3 años, está ciego todavía y está dormido. Por eso yo le hablo a los despiertos durmientes, que me mandan mensajes a mí. Yo tengo 4.000 números aquí. Me mandan mensajes todos los días con ese tipo de cosas. Ahora sí viene Nesara, y ahora sí las corporaciones se van porque los sombreros blancos acabaron no sé dónde. Me mandan mensajes, llevan 3 años mandándome mensajes y no hay manera que le hagas ver la realidad. La realidad es la que tienes ahí delante, la realidad es la que estás mirando todos los días cuando te levantas, cuando vas al mercado y cuando ves las noticias, ves lo de la frontera. Esa es la realidad. Aquí no hay otra realidad. No hay otra. Acaban de darse cuenta los que están en eso. Por favor, con el mayor de la vibra de patriotas y de gente que quiere defender a la nación. La realidad la tienes ante tus ojos. Es aplastante. Aquí tienen a esta y a la otra y a la otra. Y los republicanos se fueron ahí con el rabo entre las piernas, como dice el dicho.
Ahora los republicanos tienen al senador, a la senadora Katie Britt para que le dé una respuesta al discurso de la Unión. Es lo que se usa. En estos términos yo no voy a ver eso porque los republicanos realmente no tienen que darle respuesta al discurso, lo que tienen es que hacer cosas que no las hacen. Yo hoy no iba a transmitir porque mañana tengo la feria del libro, mañana voy a ir para Tampa en horario de la noche, pero recuerden, yo voy a estar el sábado ahí. Esto es en Ivor City, la dirección no está ahí, pero es 2115 North 15 Street, Tampa, Florida. Ivor City es el college, es la sede de la Feria del Libro. A las 10:30 de la mañana del sábado voy a estar con la revista 1%. Y después creo que es a la 1 de la tarde o a las 2, no estoy seguro, pues acaso a la 1, voy a estar presentando el libro Historias de Amor a lo Cubano, que es este que tiene que ver con Tampa. Ahí voy a estar con este, así que los espero a todos los que están por allá. Me han dicho varios de Tampa que van a ir, y de otros lugares que están un poquito lejos. Bueno, hay algunos que me han dicho que van a ir, gente me ha dicho de verdad que si van, vaya, les daría las gracias porque es tremendo que vaya una gente de Ocala, una gente de Orlando, como me han dicho. No, yo creo que voy a pasar y probablemente pase. Y los que no puedan ir, voy a tratar de transmitirlo. La otra presentación del segundo Amor de la Ruleta todavía no me han dado el vídeo. Yo quisiera ponérselo a todos. Y que Dios bendiga a los Estados Unidos, que Dios bendiga a América. Y los veo ahí en la Feria del Libro de Tampa, que es el 7 de marzo al 10. O sea, la feria empezó hoy y dura hasta el domingo. Los 2 días de presentaciones de libros son sábado y domingo. Mañana va a ser un día de eventos y talleres, intercambios de gente. Así que si Trump gana y no hace todo lo que debe hacer en 4 años más, esto estará peor. Yo dije ya lo que tenía que hacer Trump. Y son 3 cosas. Tiene que auditar la Reserva Federal y tiene que tomar control del ejército. El ejército está virado al revés. Está lleno de transgéneros y de teoría crítica de la raza y de pronombres. El que no vea eso también está ciego. Ese es el ejército ahora de los Estados Unidos. Es el hazmerreír del mundo. Y tiene que hacer eso. Y lo otro que tiene que hacer, lo dije, es hacer un nuevo partido. Si no hace un nuevo partido y sigue con este, pues tampoco va a hacer nada. Vamos a ver si lo hace. Adiós, gracias. Así que nos vemos mañana, creo que a las 12 haré algo, hablando a tranca limpia, aquí en la revista 1%, a las 12, en el noticiero.